ya santima ena akwaside no pani kohwe na menhia himfie kona kohwe se dia sante amamre edi atwago na ye ka akwaside no akwaside wote ase sei na sede eye ya sikadwa kora firi esoro ba ye no enum wa bakosem otene sei na sikadwa no asechira ne se enkambomu ene ahoden unity and strength ena sikadwa no wode ebre ne manfo ewa santimem na se wuduru menhia fie na abakosem edeye papa na wo kire mu aso ba santia mamre mu a ye ka ade a eno so ase kire sei ade ase kire eye place of rest na kire sei santimem no sentia ma hadwo no sikadwa no ehom anase sunsum ekura no eno ena ma santimem emudwo dodo no a efiri akirikire ne benchen wo betra santimem mu a na enwoma akonkai ede ama wo mo no eno tie na so duru ahimfie a menhia himfia na nya sam ketua kra ene yi sikadwa yi ne de pieye eno ene asante sunsum eno tie yi pieye no omanfo dodo no an ye hwese wode wani kotua wisu a wo hwene santamo ebekwa akokọ sikadwa no se de ebe ya sunsum ekura sikadwa no ebe ma omanfo beba santime ma betena ha no watena ha na wanya asumdue watena ha no wanya nkambomu ene ahoden no eno ene ne yi kire omanfo ewo wiase afa na nyina se momfa moni emfa hwebi we ni asante ahoden we ene asante sunsum ene ne ukomenhia fia yeyi ni nyina etumi ede kire ye no ye to akase ne so na ye de amamu a director of communications Emma Wasurukokroko amanyokuo no eye Richard Ahiagba na ne nsem bia abeba no ne nam social media no enya asam keto akura ni nyina ne se wo hwe limited voter registration ya na ne waye na adwene se ukoketu south wa so wakwa register bio se yo eno mu ena ndis amanyokuo no kire se wonte ase ne na wate ase kire every say sabre de ono no challenge form no wafefa bi se de be ya nyoma bia ense emfra no obehwe se omanfo ani kotu abiso ohne santamo so ebehwe bie na empokura no ade bia be masakasaka ene mempreso no menteme ho ase ebaba mfiem pinu ani aduonu na abato no eno ena woyi ade afiri mu no eno ti sabra Ahiagba eyi ano se entesa no orofo yenko tie bi se do si yi ano. He's challenged and he will not get a card. He has been challenged and he will not get a card. Is it different from other people? President, haven't you been challenging people? Challenging. The ones you are challenging, have you given the card to them? The ones you are challenging, have you issued the card? They have been challenged. Richard Ahiagba have been challenged. Richard Ahiagba have been challenged and he will not get the card. I said Richard Ahiagba have been challenged and he will not get the card. Richard Ahiagba will not take the card. He has been challenged. He's not above any Ghanaian. Richard Ahiagba is not above any Ghanaian. He is not a resident of Ketusa and he's not registered. He has been challenged. He's not a resident of Ketusa. Is he a resident of Ketusa? Is he a resident of Ketusa? Don't play that card. Don't issue that card. Don't issue that card. No, don't issue that card. My brother, don't issue that card. 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 We are recording. Richard Ahiagba has been challenged. Don't issue the card. You dare issue that card. Issue that card. Issue the card. Limited registration ekoso ewo memha ene udwoni chirem ewo Ketu South wa Director of Communications Emma Wasurukokroko amanyokuo no Richard Ahiagba wokohwebi na omanfo enso de ato ne so se wo Samba ba register na asem o kanyina ne se emfiem pinu ne aduenu ena empo woto aba o Ketu South si dai ena wo san akọ na wakwakọ register foforo no
na ndis amanyoku no kyerɛ sɛ wani abre no bɛma oni so ada ho onkɔkɔ to biem ɛno nti de bɛma sakasaka aba mfie pinu ani aduonu abato no ɔmo nyina ɛbɛyi afiri no ɛna Richard Hiagba eyi ano ɛde ɛma Ghana manfo no na limited registration yɛ kɔɔ no ɛna mbrahye bedwani ɛma adehia ɛwɔ su Tifi South Honorable Haji Collins Dawuda apostifo aso ne panchi na nasam nyina ɛne sɛ senti a yache no nyina ɛne sɛ omususu se basabasa bia ekoso emabunu pese registration no wo se no eno enada no memere da no apostifo enso eso honorable epachi se wonhwe emma asefianfo ifiri se omo na ehwe ama bambo akoso wo limited registration nim na apostifo so de to Ghana manfo nyina nim se oma sede se wo bo Ghana manfo ho ban eno ti se koba se o manfo bi ye o madwene se omo beye nyoma bi a ense emfra na abatu aye baba batui omo betumi e de asɛ no paade a ene e wontwene no atwekena eno nti no wo a obeye basabasa bia no obehwɛ sɛ emra no ane ubedie eno ene krata tentententen a ɛda no memene da honorable a wono ɛwɔ Esu Tifi South Alhaji Collins Dawuda eno de no set example no sa limited registration ene abatu obi a ye beto ene de di animu bia no obi bia da wanhwɛ ye na wakoto na ba ankwankotena fie na wo ye na adwene se obema Ghana batuo no asɛe na empo asumdua bua no a Ghana manfo enom no wabatuo mu se yato aba na efiri 1992 na besi sabre na ntokwa emaye no wa obeye wadwene se wo de sakasaka beba Ghana batuo mu ama Ghana din asɛe wabatuo num no ene wo ma wonni 1 2 na ne tre so kra de koyo do befa so no eno mu ena ma Collins Dawuda waso ne pachi se enwoma bi a ense emfra na emaburu edwo no wode ne ho ekɔ hunu mu no ye to akase ne so na ye de amamu a se wo ba wo man konkoro Ghana mu a tete kwase kofa akoko di firi Fernando Po ba ye no wohwa akoko Ghana ateso mfa so yiba pa nkyesi ba ma Ghana eye koko efresa ya kwa bebre no koko sikai ene de ye eno tie koko rose wo man Ghana mu ha ene asupiti bi wo kra no koko hospital omafo ni bedi adanse se bi wo Ghana mem ha sa eno nti se de koko asi abo Ghana no enya asem keto akra eno nti galamsefo mo twetwa koko ni go no ya mo me hwe ni ye o na wanhwe ye dabi ye bebo ye num ye besu na mo Ghana se de besi awro ye ho be pe ye ho no enya asem keto akra afiri se koko aye bia ma ye pa eno mu ena chief executive officer Emma Ghana Cocoa Board Joseph Boahin Edu sabre no African Development Bank sikapudo bia oje na empo odi beye cocoa djuma no eyi no odi ahyehye ahyemu kran se de beye cocoa ebetumi akoso a aboa Ghana manfo no eno mu ena sikai aka nensa na wo kyeremu asa sikai de enka irrigation na ka ye de ebeyo nso ntoye ebehwe kwan a ye befa so ne atumi de adua koko na empomfa so de Ghana etifri koko ho no ye bekoso a na yenya Joseph Boahin Edu anodisem. Ordinary, when the rains are failing, you should have been doing irrigation. Almost all the rivers in the cocoa grain areas are polluted. Cocoa Board manual went to the African Development Bank to secure some $600 million. Eventually, you have to return $250 million. Part of that money was intended for irrigation. We commissioned the Ghana Irrigation Development Authority to do a pre-appraisal for us, assessment. And the report they brought was that almost all the rivers were contaminated. And you cannot use that murky, muddy water to do anything with cocoa. You cannot use it for spraying. And these days, farmers have to, transport water from the house in Aboboya to the house, making farming even very expensive. Previously, the farmer gets to the nearest stream around the farm, and then he fetches the water to do the mass spraying and all that. But now, you dare not, because the leaves have process, which we call the stomata. And once you spray this muddy water onto it, the mud is going to block, this stomata. And within a short time, you find all the leaves coming down. The trees will die. You cannot also use it for
irrigation, because it means that you have to be changing your filters almost every day. It will be so expensive. Penny pa wono na wo ba wo man kokoro Ghana kokko bodo adwuma kuo no odano Joseph Boahi edu anu disem na yekotie ye no wo bia nim se okuafo sabia ku sabia nya do wo ye adwuma wo pon enu ti eduru ba bi na se wo ye adwuma all work and no play major ke door boy na se wo na akohome enu ti ukomra se badwafi asabri ame no kasa no wo mu wa homegiem ene de watu kwanya tu de o ye ne dwumadie bi so ehwo enomu ena sapre putupurunhia mudie said ya babuwa Ghana nkankro babuwa Ghana mpuntro enomu ena sabre ye hwehwe eno ti speaker of parliament Emma Omaikonkro Ghana Aban Sumani Babin sabre wode krata tenten de amambra shebedwafo se adaworo mababia wo bia no momra efrize Ghana mamra no ema ho kwan so wa homegiem na ensem bia sefata se yebesusu ho ama Ghana apem akonanim no yetumi esusu ho ema ne yeye eno to bibia emra shebedwafie sede beya sembia betumi aboa amasika sembia oso yasensan ho krata na empo contract bia yasensan ho behia se beje sikam ade amabo mo na empo mato mo nwuma so no eno na emrahye bedwani sabre de woda parliament ano panipa wo ho Abasmani Babin ede ato ne mrante nanim se adaworo ma yekukura yesom munyina na moboa ma yesom eno ntino sabre ho behia se yankomra hye bedwafie na nkrata bia ese fata na yehye ye ho na Ghana fa ne ntampa fira no yatumi afa efra eno ntino obi adambra fie na kyerese adwoada no ensem kan bia wo bia no yenhwe na enkrata sem ahuhia no yenhwe ne fa yensan hyase na Ghana emfa ne ntampa emfa fira na ye ko akuyanim ewo kase boim no a NCC yi omo na Ghana ha no da wubo omo di mu akotene ye papa na omo asem omo kanyina ene se sabre no abatro afe no omo no emu ya ye hu eno ti omo dawuro ma omo besre Ghana Armed Forces se omo ne memma ma no mutiti bindi sa memma we uhu omo tad ne kra na ye mu ahyew omo na sabre omo ne memma yesufra omo ye nisuo eba ewa abatro we mu no eno nti omo ma omo homene so na omo keka omo ho efrise sa abatro ye baba betu de enya asam keto akra manfo ani wo ho na empokura no Ghana manfo no so ani abrese wo hwe sede beya abatro we sede manfo ani si wo ho na manfo bi peso ogi akonwa esufro bi nsem ono so ekura no so omenye no ya hwe ya atwema mentwen ena makorabo eno nti asojafo emma wo mohom ne so sede beya baby ese fata na bampo ekoso na yetumi edinkunim ewo mfie pinu ene de nan abato no eno mu na NCC ene Ghana Armed Forces sinkonwa na empo okdana di ede kire wo mo no na Dr. Muhammad wono na Sabri no wodwumadi na se no wo wesa kakra ede kire nsɛmtwerɛfo yenkotie no. And the fact that in the face of every provocation, it is our humble appeal that we shouldn't forget professional ethics and standards. Because when we compromise that, then it is our nation that is in jeopardy. And I think in the coming months, as NCC, we are also, what we call it, a sort of, we serve on some of the committees of the Election Security Task Force. And we look forward that when we meet some of you there, we will come together and ensure education. And also, on our part, also assist in our public sensitization on how the citizens could also be law-abiding. As you do the enforcement that is your traditional duty. I have spoken extensively about insecurity in our sub-region. We have coups. We have violent extremism. Internally, we have youth bulge. And Ghana is going into an election. All that we have to do, in addition to our public education as NCC, is to draw the attention of every stakeholder. And today, our interaction is with the Ghana Armed Forces. Not to let our guard down,
Elections will come and pass, but we have a nation to protect. We have a country to preserve. In the face of all difficulties and in the face of everything, we can't achieve the goal that we have if our country is destabilized. Kotie eye panipa wono ede afutuo ama manwofo se abato we emu ohyepa eno ti se na Ghana manfo so ani wa abato we hu no wo besere asodwafo se omo wani nko ho na empo amanwoku a waye na adwene se ya to ba ko ni mienu ya kai wonya 10 waye na adwene se wo de 5 beka ho no eno na emwa betumi ama bade basabasa aba eno ti amanwoku ahodo no a oni omo edi djuma wo Ghana abato mu no omo so be ya hweyie se de be ya ye hwe na pepe yonko so na fenchem eyo ensonko so na enwoma enko kan se de be ya Ghana betumi edi nkunim wo mfiempinu ene aduenu nan abato no eso na panipa wono ena wo ye director of Methodist Church wo dano ono ene Reverend Kenneth Atasafo wode afutuo akọ ede ama Sunday school teachers efiri se yakase rabaya na chese oyo ochirechireni so de oye transformer chese transformation of life no a teacher for na Nyankopon de sade no edrum wo mo eno to so oye Sunday school teacher and they said the outside the university pepe efiri se enipa adwene na odi bibi gum se de be ya obetumi abo abrabopa na yeka Sunday school dia na ye chirachire bia ye de ema nkoda ewo asode entino sa teacher for no form ni agrokra omo enetumi ekire bible na ne quotation koda yiyi a eno na panipa Reverend Kenneth Arthur ono ene pani kwankire for Methodist Church Ghana woda no ede afutuo ma Sunday school teachers ne say one social media no so na said you will see wo social media no so no akoda wo kire na de wo Sunday school na wo koto so madam hwede wo ro no ho eno na asefem pa say ye ka teacher pa so hwe bible mu kura no a Yesu Kristo wo ye kirechireni eno teacher fo no ekwa bi so no said the Nyankopon esi bom ho ban nimde ne adwena wode emamo na mudidi mudwuma no ya na efeyi papa eno ti said the nkoda no ewu mu gidie no wo besre se ma wo mu content social media na empo wo mu abrabopa said the nkoda wo kire wo made no omo so ebetumi afa wo mu na enipa ewu teacher fo mu no nkoda no so atumi afa bi na dachi ankwama bi no yatumi anya mintiri ene atwetwe wuro ewo Ghana ha na empo ebetumi abedane asofo na nso pabonefo sama Ghana fo ye no enkoda yatumi afa bible na ne omoso atumi asakra Ghana manfo no bi aha ena ye de anwumere no nsia kase no esie samufo eye ben asante yeboa Benedict ono ene samufo akoso asomua na wiei ono ena woboa ye ene nusi ode kwa ne ho a eprepe ede gu ho a menya bi ebekai ede ma ho no kuku Veronica Janto the kuku woman minua ba wakwa so de roman bantuma wakwa ba nti wodwo no kina obeba adwuma ya grace omunyina eboa ye na ena nwumre azuka wono na epia na opia ene voice isi opia na Kevin ono so ayata ono so eboa ye na mi ameje bre Ransford so wo ho no okay one fa credit na masa mi ameje bre etna se na medekasi ebre wo Mother's Day edition ebre wo no ye frem wo say aboaje fosuo nintin fosuo mema mu nyina mu anitia ade na mafo akwanya we so awofo a wo mu wiase afa na nyina no mama wo happy Mother's Day yi ene mai wo mu ye nyina de wo ho agim wo free Valentine no wo ma sa de wo ho baba ba hunu e wa hanen so be ne den wa mehye wo mu na de chia na kofa asemfo fraba eno ti wiase ma nyina no ye ma mu nyina happy Mother's Day ye ma mu nyina mu anitia ade na nefa wonasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fe ne siatica na etimi